time. Yeah, Always that people are just Bebe. Just yeah, manager in background. Lache lata zemanso. Why? I know. Manager mu list zino. Ye wongo oba. Obongo bungi. Obongo buba bungi. But of course he akutuka nange munzikiriziganya finally. Tuba abantu banje. So it's a committee. It's a committee. And it involves other people also. It involves it involves DJs, different DJs, different times, radio presenters. Nkola ya Grammys mtetulina kumanya who is on the academy. We Yeah, just see the list. I protect them. Yeah. Yes. They like to jam Being a manager, of course, it's okay. Yes. Okay. I'm protective. Manager Bebe Cool, Ronnie, abakula ababuzeeko live kusanyuka tusanyukidde okubeera kusanyuka na NBS mwebale kwagagaga mwebale tukiririzaamu media houses zonna mutukirizengamu olubeerera list budde bwa list kale tewali budde you're wondering poster was saying 5 p.m. We are 1 hour before. Yes. 2024 anything can happen. Things can flip, things can change. Disruptors. Just be early. When they call you for dinner at 7, come and 5. So 2024, if you're a media personality, you're a blogger, just be early. Otherwise, content and we are living in a very speedy generation. 5 p.m. But in the 5 p.m. easy. But let's start from the Bebe Cool list of 2022. Before even we start with 2023, let's recap some of the songs, artists, and events that actually made it on the list 2022. Kuliste oko kwaliko Grenade Official, Bebe endorsed him for the song Picture, Reakolani Pinky, Babandana, Mbuzi, Nente. That song and the artist surfaced on the list 2022. Masoke, Bebe will evaluate why some of the artists that performed very well in 2022 never surfaced 2023. Yeah. Buzibucho wali au makati. And probably Bebe njagala tuene some of the artists have been consistent for quite some time, like emyaka esatu ene etaano. Yes. Ejidiringana. Yes. Yeah. Kwa abaliko 2022 ate kubuno mulungi tebalabisa abamu. You know. All right. The second artist on that list was Azawi. Azawi's song Bamutute Yaina Fuafua. Maje, that was featuring Fik Fameka, and Bebe pronounced her the artist, the female artist of the year 2022. Yeah. Question is Azawi still the female artist of the year 2023? Masoka Otuja. The third artist was Mudra. The song was Balo Balo, Ayi featuring Shiba. Mudra Wadachariwo, Yaleta no Mimbi Mlamita Ava Peace. And going to Mulavanti achaliwo. Bebe list italiko. These are some of the surprises we'll be noticing. Waiki Bender, Nkufiringa, then Olimbo Laroya Kolabarita teacher that featured also Fik Fameka. Musoja Katia Fuse headmaster, director, Wesomero, Ekajans, Waiki. Of course, Kenzo was on that list of 2022. John Black was on the list. Spice Dana for her song City Regular. Katalea and Kando bano beba bagala nnyo n'ekiwakiri abendoosinze. Era bayinza okuba ku list. Oyinza okukirowooza nti abaagala ng'ate performance yaabwe yebatuusaawo. Tujja kulaba maaso gaawo if 2023. In fact, Bebe will explain about that. Okay, and of course there is Rickman, the song Enjoyment featuring Kenzo. Shiba Karungi was on the list. Karo Nantongo was on the list. Winnie Nwaji was on the list. David Lutalo Kalisika Ndagala yaliko ku list. Gravity Omutuju Tusimbudde 2022 yaliko ku list. Mwaka guno. Palaso, the song Unsaba, and of course B2C Obulungi Bulumya. Ronald Alimpa Obolusuku Rasemint yasurfacinga ku list ya Bebe Cool 2022. Martha Mukisa, the song Busy. Then Bebe yayogerera ku King Saha obuzibu ne butandika omwaka era tugumazeeko obuzibu kyaliwo yendosinga King Saha nga mulabamu potential na citinga one of the issues
zaalaba eziyinza omuziyiza ogenda forward. For the second time, because I remember 2021 yaliko warning ne munne FFM Busi baliko warning, then last year namuleta nalaga ensonga lwaki yali amuwarning the previous year. Then of course namuwa nga mukulu we mu music, namuwa amagezi how to go about drugs and stuff like that. So immediately after the list, era always after this list, wabeerawo abasanyuse, wabeerawo abatasanyuse. And I remember King Saha went onto his social media olutalo n'atandika exchange because Bebe never sent back. Bebe is asirika busisi ye kastamala. It was one way until to date. Okay. But the second artist also who was cited was Alien Skin. And there was a little bit of advice there on the branding, on the image, the artist image, generally speaking. That was as we are crossing 2023. So ladies and gentlemen, basing on the background of the Bebe Cool List 2022, I want to officially open up the Bebe Cool List of 2023. Wow. And pass the microphone over to Big Size as we start with whichever number. Is it not? Yeah. Are we talking number of songs? Basically, what we do, I want to remind the crowd that whoever comes first does not mean is the best. So the number does not matter. No particular order. No particular order. Though at a certain time we specifically say so and so has excelled. Yeah. We have surprises. We have a lot of explanations, and I will apologize for my voice. Of course, I had so many performances yesterday. Sorry if you hear the cracky voice. Okay. So, Mateka, not Mateka as such, but I just want to give you the format of this whole Bebe Cool List. Yeah. Tagenda kusoma nyimba. We're going to talk about everything that has happened in the year 2022. We will also project what 2024 bugenda kubeera kutya. Daga abantu bali ku TV balowooza Felicity twagirabyeko dda naffe tetunnabagiraba, so tulinze Rasta Bebe Cool officially atandike. Ladies and gentlemen, welcome to the list, Bebe Cool List 2023 into 2024. I begin by saying I do respect everyone in the music industry. I begin by also saying Uganda is a beautiful country where we have built a life. We have built a sector that employs thousands of young people. A sector that I saw from the beginning, yatandikibwa waliwo music, Afrigo Band, Simba Sounds, Mugenzi, Eddie Wamala, Mugenzi Jimmy Katumba. There was a lot. We had a lot of music. But fewe tuaja netugattako ettaffaali. Naye ate mu kugattako ettaffaali kyalaga nti kisobola okubeera even better. But how do you make it better? Technology azze, ebintu bikyuse, population yeyongedde, abantu abali interested in the music nabo bakoze ki beyongedde. So omulimu gwange nga Bebe Cool legendary, omuntu abadde mu industry for so long, what is my job at this point? At this point, the responsibility gyenina ebeera very simple: to advise, foresee, pass over the experience to the young ones, let government learn from me and my other colleagues in the industry for long, so that it can benchmark and plan and do things for the industry, which they get. So, kisobola kubeeraawo first and foremost nendaba abaana nga bakola bulungi nensirika, oba nga bakola bubi nensirika, okitegeera. You get the point. You've said something very, very important on this list today. I think let's cut the cake straight.
and go, I will begin with where you ended. I will start with the ones that I advised last year. Okay? On the list we had, I mentioned Saha last year, and I also advised because of his ways that were then. And I want to tell you openly that the two people that I advised this year, they spent 12 months working positively about what we spoke about in the list. Wow. Okay? And I want to applaud both of them. Both of them. Saha has gone through a tough time. And I want to thank everyone who has been there for him. I say, alimu transition, are facing a chizibu chengo. Okay? So in the current music, abadde tamukuye nyonyo, abadde malwaliro, abadde down a bit. He's trying to recover, which is positive. Okay. And I'm very sure nti fenna tumanye how talented King Saha is. True. Bwe ntandika ne King Saha, njagamba nti King Saha, briefly nagambye, with 1.5 songs this year. Saha. With 1.5 songs. Half kitegeeza oluyimba nga lunaatera ocrossinga nenga terucrossinga. Yeah. Okay. And I had an argument with my team. Nga team yange engamba nti ebiseera is a hit song. Nze ngamba gamba it is not. It's not. Narakola ne launch. Nitibala n'ogamba Bebe. Anti because ekigambo kisobola okukola launch. Okay. Nenga oluyimba sule lukoze launch. Okitegedde. Nze buli wembeera in the clubs, on radio, kasita bazannya oluyimba lwa Saha lwe bayita Money. Ensi yonna esitukirawo. Oba mwakino tusinze Money mulutegedde. Oluyimba Saha lwe bayita Money ndumanyi. Jagala nkula ulage kumeza nalaba. So you can't tosa kungamba nti ebiseera lusinga Money. Bebe, I'm cutting a bit short right there. Definition ya hit song in our country has been a big challenge to media, to the artists themselves. What is a hit song? A song that has surpassed into the audience. Oluyingidde deep into the audience. Omusajja yayimbye ebiseera ebyo ku Nkuuka nga ndabye ekisaawe kyonna kiyimba ebiseera ebyo. Isn't that a hit song? Naye nsobola okugamba nti ffe we follow songs fully. Okuviira ddala mu bars, mu clubs, by DJs, how many times they play the song. You will look for ebiseera in a club. Okay. Tebajja dduka. Naye Money bajja mukuba emirundi esatu. Buli DJ ajja. And even when you play the two songs, I want you to go back, the viewers, play them. Money. Though I did not say, that's why I mentioned the song itself, but I give it half of the energy of a hit. But Money, ndutadde. So literally, oluyimba lwa Money ye one, then ebiseera ye half. 1.5 songs. Moment here. So I applaud him. I really applaud him. Okay. You know. Naye ticho omulungi lwaki awo omuntu half. Lwaki tamuwera ddala. And I know omuntu alina okukola ennyo. Waliwo alina ennyimba ebbiri. Katonda alina 1.5 songs Bebe Ogolis. Abeera alina okukola ennyo. Okay. Then omuntu omulala ku list tugenda kuba shuffling. Kati Crystal Panda. Crystal Panda is an artist who I think deserves more than what he has gotten. I feel Crystal Alina, maybe the good thing about music is if you stay consistent, you will either win. Okay. Omwana oyo azza kuba ebiyimba bye bihitinga mu bavubuka mu
clubs, mu statements. So this year, Crystal Panda in Mpere, which was a very big one. Aina festival Congress By the way, in a festival, Buloba. era bwemba wano ngenda kuyita Buloba ate ndyoke ngenda Eruwero. Naye Crystal Panda this year ayina ennyimba bbiri, Empere, then ne collabo nani Nwaji, which is mu Kisenge. So you can notice also nti these two songs are totally different and so beautiful. Ate Empere yagirako dance. So impact ya Crystal Panda onto the club world is just beautiful. Asana kusimba. Nenda kuzayo kemabega Bebe kuchintu cha King Saha, because since we are reviewing the year, we can't go past some of the events. Yeah. How comes you went silent when he was giving you all these messages on Facebook? You kept silent until to date. Because I don't have a problem with him. Saha is he has a right to defend himself. He had every right to defend. He had a right to quit defending Kurumba. Because the best way to defend is by attacking. But Rakwantins and they old enough, mature enough to know that, you know what? Wano omuntu omukulu tokola ki toddamu. Otherwise sobola kulelengana n'abatoba. Mu Luganda tukiyita kulelengana. Right, what was the advice? They are falling like they are receiving us something positive. He says I should have come to him one-on-one. But all that had been done. And maybe today, let me say this. Maybe it is family that walked to me and asked me to address that issue publicly. Okay. Yeah. And I'm going to say that because they felt they were losing their son. Okay? Yeah. But I'm very sure right now we are on the right track. So Bebe, literally you're happy kubibadde ku how King Saha yetutemu mwaka guno. Na reforming ngombe. Yes. Ate kirala Saha yamala nnyo emyaka ebiri nga avuma Bebe kimujjako abawagizi bange. Kati ebbanga lyamaze nga asirisa ayina emirembe. Abayimbi balina okumanya nti you need peace. Tusa kwemalako mirembe all the time. And you need all the fans. Wetaaga aba Jose, wetaaga aba Bebe, wetaaga aba Shiba, you get it. Tewejjako some fans. So, a wise man ajagamba naye Bebe ate yejjako bali abakala red. Abakala red. Ani nze nina amaanyi. Nze nina amaanyi. So tolumba direction eyo nga tolina maanyi. Tolumbirako ddala kubanga akawogo kona kajja pu. Naye nze ndi musajja w'amaanyi. So Bebe myaka na myaka abawagizi abakadini abona Ghana. So bagala manyo babegatta kugaga mero batebegatta. And I've proved them. The question is bwebo chikola surviving, and so far that statement takes us to alien skin. Nga tetunadda ku alien skin katono Bebe, literally tukitwaye nti gwe musomesa King Saha student mulungi 223. I mean sibadde nzeka. There's been so many people that supported him. So many. Okay. So many. I can't mention. But I want you to know the King Saha Tumufako. We don't want to lose that boy. That boy is a good voice. Wow. We lost radio. Yeah. Okay? Music I know put that at a certain time not the Marobos. But titwagala ate tuddeyo mu Marobos nga ate tewali ki ayimba Marobos. Okay. Kale tugenda kumuyimba olwokusatu oba oluyimba olwokusatu. Crystal Panda tumumaze ne King Saha. Yes. Bano be bali bakuwakanya ku mane n'ebiseera ebyo. Boba biseera ebyo. Naye yabana proving at the end of the day. Okay. Tujja wano ne tutambula in 4 clubs. Nga tutula butuuzi ne tulinda and the DJs play. Nga bazanya mane rather than money. Okay. So it looks like this list twalamu singa ate luli ebiseera era nga n'enduulu ya mane esingako olusa ebiseera. Okay. Badde ngamba list eno ky'oyogambye nti you actually go to the clubs and awona mukola research ya list. We start from the 1st of December to start to make arguments. Yes.
because you're not going to bring any other song in December and you break through the list. So okuvanga lumu December tuba mukwenyola ne team yo then last week ya 26th, yes, that's when I engage presenters and DJs. Okay. Kale tugeze ku artist video number 3. If you're just joined us, we are on the Bebe Cool list, and of course, wherever you're watching us from, you can participate. We will air out some of your opinions. Use the hashtag NBS After 5. You can tag Bebe Cool directly on Twitter. His management team is actually getting that feedback. You can tag me directly. You can tag NBS Television or Sanyuka TV. So, statement Alien skin. Alien skin is a big topic. And alien skin is the best example of what Bebe Cool usually tells people. Okay? Receiving a message, find a way to George Kunya. Picking a ekikolera bireke. Okay. Because most of the time, they think we don't care about them. Ojukira last year abamalanga budemwe Bebe Cool Chameleon lwakite mu promoting abamwe mu Bebali abana bemba mu promoting abiki. This was the best way to promote who? Alien Skin. And I remember namu mentioning ako simply Bebe Cool needs okusalawo ku mentioning just one word. In fact, by the way, but I knew he had a chance to make it by only tweeting a bit. Alien olwamala list yayogera ekintu teyaddamu nagenda okulaba enyambala etandise okukyuka enjogera entegeera explanation wabeera ku TV ebintu bye abirowoozaako bulungi ate omwana oyo lwaki let this be another lesson for artists. Aba artists balina okuyiga okubeera strong. You understand what I'm saying? You can fall on your sword. You have to. I was the first person who stood by myself. Bebe bogamba being strong chechibuli. Echibuli. Ne Juliana abe ne chibuli. Ekisegera. Chose ni Becky. Mugezeko. Juliana. Aine chibuli. Mugezeko la. Chose ni Becky abe ne chibuli. Andi kati abamu bajja kuyiga. Okisegedde. Boy balaba alien balaba ki mbu yasinga voko. No. Naye omuntu abantu bakulaga nti we want someone who can stand or be strong by their word. Olinga ekigambo kyekyo tojja muzoganya. The world ensi gye tulimu olina okuba omuntu w'amaanyi. And it began with me. Nze nagaana okumbulinga. You don't bully me just because mbu mboyo mbu wa Museveni mbu tayimbye mu Nkuuka. To hell. Bwe mbasimbye mu Nkuuka kijjawo sente z'enkola ba hit songs z'enkola. Ensi yonna oyagala ebeera unruly Bebe. No, it is not unruly. It is realistic. Gwe lwaki oyagala okubulinga banno? Why do you really want to bully others? That is the only question. Lwaki oyagala bantu bakubeere wansi? Why don't you allow others to? Ne bwe batakubeera waggulu naye baleke batambule ebyabwe. So, Alien, mujjukira we bankubira obucupa. Era leero ndabye topic y'obucupa n'ensikana Bannayuganda beerabira mangu. Okay? When it was happening ku Bebe Cool, mwakignoringa ne mukitwalanga joke. But abantu bamwe bennyini mwali mubayigiriza confidence. Kati bo bagamba gwe walina ekibuli. Regit yabadde na kibuli. Gumanyi nti talina kibuli. Ayina ekibuli oyo boy. By the time wajja ku stage n'agamba gwe nakusoose ejjukira kya comedy stemba ekyo kibuli Bebe. We will waliwo empisa embi n'ekibuli. Soko twawuliremu. Wakati wakatubira kula buli muyimbi ng'alina empisa. Nga bakiyita kibuli. Nagendako embalala. Ne wabaawo artist ng'ali ku stage. Ne bandeeta first of all okuva e Kampala baba bakwegayiridde okugenda okukola show. You don't know what we go through to agree to go all the way up country to perform. Ngoli talina sente zasobola kukola ki kuwa. Neno omugamba
bwe ntuuka ssaawa 6 nsaba mbeere backstage eddakiika ameka 3 then ninye kuki ku stage kola programu yo naye bwe ntuuka ninyirawo kuddayo. First of all toyina sente za accommodation. I stay in a 5-star hotel. Okunsuza meaning nti tonyimbisa late ndeka nkole mangu nzire Kampala. Second of all, waliwo time ng'olaba ekivvulu kibbowa kubanga abantu balinze nnyo abayimbi abanene nga tebabalaba. The more they wait longer, naawe omuyimbi omunene oba omukulu otandika okutya show egenda kufa, tojja so agijjayo deep nnyo. So ofayo n'ogamba kati saa ziri 6 tuliko abayimbi abanene nga 7 bonna balinda ssaawa 8 okuba nze kankube kati kunya kati nojja nositula ki show ositula audience then ne bana abakuddako abatonotono nabo ne babeera mu vibe eyo balaba ne bagenda okujja. So kyantukako embalala and people thought nti nze najja nenfuganya. No, abaana abo ba artists b'embalala abamu balina omuzoogo kubanga Sumaya yali Rasta Charles yali ku stage nga performinga era n'amala. So you experienced it personally? Yes. Nabira ku social media. Yes, era n'amala show then neninya ku stage. Kakati mba ninya ku stage omuyimbi omulala nga nina microphone ne program ne running ali ku ne DJ wali MC n'omuyimbi omulala ne bajja mbono yabadde alina okudda ku stage. Mbuno yabadde alina okudda ku stage. Rasta yali akajja yali ava mu America nga leero ng'enkeera lutinogende ndoza obukowosa obulaba nkitegeera. So nengamba, how does this happen? So Doug, it's not the They first have time. their argument. Okay. They have their argument. One, they say you the artists that come from the central and go to Western Uganda, Northern Uganda, you disrespect them. No, you disrespect them until no waberanga tell it boldly. Yes. See disrespect. Babera na inferiority complex. Bebera banga beba disrespecting. Otherwise, Spice Dana wajja abera wali wabbali yeka. Nalinda. Bebe wajja abera yeka. Azai wajja abera yeka. Tetukolawo kakukulu kano kabe Kampala. Is actually similar kumanya where all this is coming from. If it is a stunt for people to become famous, well, they have. They better be sure. Let's say, Bebe, you've gone to Mbarara, but there's also Reiji. What time is Reiji supposed to sing? The question about what time whoever is supposed to sing is the program agreed on contract with the organizer. And then when there's changes, the organizer refers with each artist separately. Otegedde bwe tugansa mukaaga Bebe goli ku stage enkuba bwetonya nange nkiraba then twogera nani ne organizer. So ebintu ebi depending on what is on the ground at that time. Bebe, some of these things to yogera one, but you know concerts ze Uganda nga zibera. Not all of them as organized as Serena. Yesterday I think in Nkuuka, Shiba did not perform because of that very reason. Yatuse najja atandika okuyimba eri ebyuma bikola ki bifaako wabeerawo omuyimbi omu yekyanga agamba nze nabadde wano since oba 3 p.m. bw'ojja saawa zino lwakuba gwe muyimbi n'akyankalanya DJ Kikonde abayimbi abato balina okubeera very careful lwansonga abayimbi abanene bajja kugamba bugambe nti gundi bw'aba ali ku show sijjako tegeko oyo because besides that what person is guno omwaka alien still ne palaso bwaba quality boy because ondetako ontagenze kechizibu. I'm not interested in fights, but you want to tag fights on me. How does an organizer fail to make a program backstage? How? It can't happen. MC abomo bababiri they agree. Naga gundi ya soka gundi ya dako. So omuyimbi omunene ye wajira wayina okuyimba temunyigiriza upcoming artists nange baganda bange abato mwenna nze nga Bebe Cool ngenda kibasabirawo mbagambe gwe kyokola olaba balanga Bebe Cool gwe omuyimbi omuto oba toyagala changes tojja ne Bebe kubanga uliriza
why we say we are going to perform with these young artists is to promote them too. Okay? Number 2, it costs a lot for us to do the things we do. Okay? Twetaga the level of respect to stay. Okay? Ebiseera ebyasooka mwalwaniranga nze nsembayo. I'm the first person who turned the tables around. Nengamba, hey, Kamili, Bobby, mwagala kusembayo? Nze kansooke. Naye culture mwagijjawa. Bera mwaba bitandika. Andi abantu bakutekamu ekintu ekirowooza nti artist asembayo. Yaba omunene. Kati nze nengamba, hey, nengamba bano mukyuse olunyiriri. Kantandike. Nze ntandika. Nze ne bwe nzija ssaawa 4 nga abantu bajjudde. Nze manya kikuba. Kati kumbe oba ozze mu fresh times abantu bakyali fresh tebanatamiira otegedde kati bano bagenda nga bakiraba mpola. So my advice to my young friends artists, mugyewo bino mbusimayo abayimbi b'e Kampala abayimbi baawa no. And then also tewaliiwo muntu atayagala ku performinga at the time jaba ayagadde nga kaliro kakoze eki kakutte. There was a bad scenario again in Barara. Yes. Second time. Still me. Na I arrived nga ku stage kuliko bana bazina karaoke. Nga tekuliko muyimbi. Naye the second abayimbi bonna bala emotoka ngeze backstage ya Bebe. Ya Bebe. Bona ne basimba line. Baga okuyimba before you. Before. Okay. Nembagamba bannange abazinyi baabo babadde bazina obwedda mubalaba bazina kati mwagala ntuule wano abayimbi 20 basooke bayimbe kyokka nga crowd ogiraba enyogoze nze nengamba akunyumizeeyo twakola papo party eggulu with Dr. Jose Chameleon way back nali nkyalina ku NTV. So Chameleon atuuka ku stage ayagala okuyimba Bosmic team omumanyi. Bosmic steps on the stage and says, Chameleon shouldn't sing before I sing. N'asala ku stage. Chameleon n'agamba wano wajja kuvaawo olutalo. Kanti n'adda backstage. N'agamba Shiru baleke bakole ki? Let them perform. So they performed for a very long time. In fact, n'enkuba n'etandika n'okutonya. Naye nga you see the audience eweddemu amaanyi. Until we are maririza. Chameleon n'akola ki? But it was a very Chilimo ego. And Douglas, I beg of you guys, temuvuga media bloggers or TikTokers, please temuvuga bintu bino nga mubiza mu tribe. Bino bintu just birimu ego. Okay? Ego eyo mugisuubire buli muntu anoonya space. Okay? Kyenalabeko ku TikTok ndabye abantu bakifudde tribal. Yes. Kati ate twekyagenze Nkuuka ne bakifuula tribal as if Nkuuka temukimanyi. Douglas Nkuuka mwennyini omuyimbi Tindatine Lady Mariam yayimbye tekubiddwa bucupa. Why would they put it that way? It's a mixture of tribalism and it's politics. It has nothing to do with tribalism. And also Makiu mulaba obudde abayimbi lwe bajjirako kati nga waliwo bano mukunja ne bajja ku time ekiro nga abantu bakoye basuubira abayimbi banene ate gwojja so n'abayimbi abato bajajinge nabo bajajinge nabo bafunye obucupa bwabwe nyinza kati njaku example Nkuuka bagifuula political ya opposition ate gwe omuyimbi asiba awogane nare ate olumbi kati guyagala kiddala abavuuka bakolere Nkuuka yafuuka di politics kyembala ndobuuza Bebe kubanga wakomadde okuyimba kakati Douglas mwenaffe mubaddewo recently nga Abitex alanga Nkuuka nga giranga emyaka gyonna nze kyangobesa mu Nkuuka kuwagira Museveni today kyangobesa mu Nkuuka ne kingobesa ne ku mikolo gya Buganda toyimbako dabayo I was paid the last birthday gye nalina okuyimbako ya Kabaka ne omu ku bakungu n'agamba oyo tayingira wano
tetumwetaaga agende Entebbe. But Bebe, Nkuuka yakadde wa Abe. Previously badde wa Luba. No, Nkuuka yafuuka dda politi. Gwe wali ondabeko nze nga nvuma Kabaka oba CBS. Gwoloza lwaki emyaka nze nakubanga Nkuuka nze nakuba Nkuuka emyaka 2 Kabaka n'asituka nga Smaile muli mujjeyo zi video mujazira. Naye kasitatwa oli omulenzi yayingira mu politics bwati. Ne bayingira mu bya Buganda. Ekintu nekikola ki? Naye ate whatever the speech that the Katikkiro was making, he seemed a bit agitated when people were interrupting his speech. So you'd feel the position of Buganda, who are the host of the Nkuuka, is not really political. No. Now the people Douglas, that come... Douglas, make no mistake. Don't forget Bobby Wine and his culprits, they attacked Buganda. Bavuma Kabaka, so they Bobby yakiteka mu baana abo nti n'obwakabaka namwe tetubatya gobe Katikkiro tujja kuvuma. Okitegedde. So kyovulaba naye kati sometimes abeera agitated. But the day is a number. It's just a matter of time. Okay. Kale, today ku list Bebe. Ngati tunaddayo. No, because the issue we are talking about is a very sensitive issue. Yeah? Very sensitive. Tugase Buganda culture is... Labayo, Douglas, Joseph Mayanja, Muganda. Yeah. Situganye bino si bya tribe mbolo ko oli Muganda mboyimbe ku Nkuuka no. Okay? Okay. Sali Musa, Muganda. Okay? Alien Skinny yani? Mulwana. Muganda. Ronald Mayinja. Muganda. So, njagala kueleza message Baganda bafabe mbalala. Mbagaye nti nafa Baganda batugaana okuyimba kuka. So, si obuchupa. Bono babakiriza no yimba. Bono babakiriza no kuyimba. Mwete mwali nyeyo. Fere twali nye nayo. Tuvola batwakoze yaffe Nkwacho. Kana naye Nkwacho. Kansoke kuzeyo by the way wenyini woli. Last year you were advocating against drugs. Yes. This year you're the same person singing on Nkwacho. But Nkwacho, the concert. The concert. Galaxy ine ekifaananyi yataddeyo. Muyaya ine ebintu byagaaya wali ku site. Baku muyaya omukyala eyabadde agaaya. Kakati bagita taxi. Nze nina ekintu kyenjagala mu omanyize kwekereza. Okay? You know very well nti abantu bali amairungi. Naye bagalya quietly and hidden. Sinza gamba alien skin toli amairungi. Bwegaba tegamukosa. Bwendaba nga gamukosa. Yamuga ava ku drugs. Okay? Because waliwo abagalya nga tegalina kye gabakola. Abagagga mu mamotoka gaabwe agogomula abafuwa weed. Bafuwa enjaga. Naye atifuira muki? Mukafa. Tavayo public. So, Nkwacho Festival, this boy, ye yakozeseza ekintu kye ekimuli mu ngalo. And I think I have to go beyond just the Nkwacho itself to understand that you have a business that was successful. Okay. Business-wise. Abantu mutwalo gumu n'omusomi. Everyone who got employed, borders akoze. Abasika chapati babadde wali. Abantu balese sente. Bebe cha numbers tukireke kuba bugamba gumu kitundu. Bro, kati ngenda kukolera analysis agenda kujja ebifaananyi. Najja kujja ebifaananyi. Ebyo nabigaana era tevolaba ne wano ku list kwa section twagijjemu. Nabadde ngenda kuba abayimbi. Naye mbawooninze next year nja bakuba abagenda erugo gaabo ne badira ne bakola fish eye kakati I performed ku Nkwacho ku ssaawa 4 Saturday nga mulimu abantu nga kakaaga. Okay? Ku ssaawa 3 kitundu ate nga abantu baabwe bo bajja kiruubu era nagenza okufuluma nga layini zikoze ziti. So CBS ebeera n'abantu emitwalo 3-4 oba 5 Nkuuka bagitunda miliyoni 3 ne office ya Kabaka n'ogiteeka mu miliyoni ameka 5. Toli mu byama bya gavumenti ya Buganda. Iriza Genda maaso emiliyoni 3
Abitex zakwata nawa bali then bamuteekateeka alina okuwa office y'obwakabaka miliyoni ameka 5 zezo miliyoni 3 mu ameka nga tannakwata ku stage sound oba bayimbi ne advertisement endala kati gwe abo emiliyoni 3.5 olwedde be bantu emitwalo 3 n'ekitundu ku mutwalo jukira yasoose n'atema okuva ku makya paka 9 meka 5 nezivaako gwabadde gumu kitundu najjako 5 n'abalekera omutwalo kakati first of all ayina abantu emitwalo 3 n'ekitundu gy'alina okusooka okujja kale katugatire ddala ne stage production giwe miliyoni 5 be bantu mitwalo 5 abayimbi tandika abayimbi nga ffe tubeera mu miliyoni 5 na kwambuka nze ndi mu miliyoni 12 oba toyagala bireke naye okukeberako abayimbi okuva ku makya paka naye abo bo ekirungi abo mitwalo 2 mitwalo 5 kakadde jangu stage hii katubala basically abayimbi nga 5 top artists ku 5 plus million, so that's 25. So katugambe Abitex to break even yetaga miliyoni bimeka 5 abantu emitwalo emeka 5. So Alien Skin wajja nakujjako omutwalo gumu abakukubye ekigo kyabukadde 10 ku ttaka ogwo gumu togaze Nkuuka oba just yafunye extras yenga uliriza ababawagizi be babeera mu Nkuuka babadde ku Nkwacho gye babeera banyiiga okay. So bwajja namujjako omutwalo gumu ze miliyoni 10 gwe kwa ekifaananyi ng'omuntu akujje mu nsawo ku kivulu miliyoni 3 Bebe mean sure. So figures zoleese yes omuntu eri agenda kwebuuza omusajja abadde mu ndongo for all this while because the people that actually do Nkuuka are big time promoters in this country. Luba kati Keti sokokoma Bajo bwolooza lwaki Luba yava mu Nkuuka they bid tebakikulimba babidi ng'oteekayo request mugende munoonye ku Luba abawe ku story entuufu. It's a very expensive event to organize. Era to break even you need a minimum of abantu emitwalo 5. Ate jjukira nagamba abaami abo nemugamba naye tuongeze ku sente zaki entrance because the expenses are so kati ekiwatu bw'oba toyagala kireke kubanga manyi production is so expensive. So Alien Skin nagenda nakibala nti nze just gwenja kutekako amabanja kankulage nti nkujjako abantu oba gumu kitundu nagumujja. So tuyinza okubeera wano nga Abitex teyazeeyo wakana sente nakikuma. You're watching NBS television. Mwegemu mugirabira wano mwebuuze bukyanga Abitex abikola ebivulu ebyo balamu nga okay balamu businesses naye lwaki Abitex mwavu lwaki mwavu ayinza okuba alina ebintu bye nga tabyogera alina zi apartment Bebe jjukira bagambiranga muno tolina nnyumba faananayo oyo omusajja ojjukira bagambiranga nti tolina nnyumba naye ng'ozimba naye abayinza okuba apartment mfaananayo omusajja atereera na nnyumba. Bebe wante kiri personal omutoyagala just manyi oyinza okubala math naye nga omusajja argument eno mugenda giwulira nze ngisparkinze munoonye Luba ababuulire Nkuuka kye yamukola as an individual. tewali sente ebivulu bino byemulaba basajja bafuubaana ebiseera ebisinga but the picture ate teri ajja kugaa nti byansaze image erina okusigala so kale you're watching the Bebe Cool List. Send us your opinion whatsoever. We told you we're going to talk about the songs, the music, the artists, but also the events and things that have happened around the entertainment industry. We so far talked about 2.5 artists. Alien Skin tunamumala Crystal Panda ne King Saha. So Alien has changed. Ogenda notunulya guy nga yambadde ne tracksuit ya white nogera
tabeerayo ku TV nga agira nga luli bwe yagira ba ku stage ayogera ebintu kwegamba. That's what we need 10 more aliens. Okay. So, nyimba meka Bebe. Alien aina party. Party Kankube party. It has close to a million that's plus. A big song. Okay. And then Twice Koda. Okay. Binyuma Bitia. Yes. Clever J. That's a half. The 2.5 songs. But then Alien aina statement songs nyingi. Because tubeera ne hit songs then tubeera ne statement songs. Aina chitirivita. Kisunda statement songs. Okay. Ngojja dunoonya watebalukubye ku radio tebalukubye mu club naye ng'ekigambo kitambula ki mu bantu. You know miss it at danger. Kati olulala ekigambo kwekiri n'oluyimba mu club mweruli ne ku TV kweruli. Naye kati waliwo zino nga ready for war. Ready for war. Owulira bwe muntu agamba ready for war naye ng'ate terukuba nga ziri endala waggulu. Ready for war lupromotinga Kibuli. Okitegedde. Epoleka eno listi y'aba Kibuli bokka. Tugenda okitegeera alina ready for war. Kubalumya emitwe. Olaba iyo statement bya anirude byo. Kibuli. So Alien has also mastered. Ye Alien kangambe yatula wansi n'alaba gap abayimbi abaje batakozesa na masteringa game ya media. Bwomba mujukira Bebe Kulu nga mumanyi bulungi. I am a king in media. I play my game. Naye mu side zange eno Alien yagenda kwanga bannamawulire bafuuse bangi tebalina byakola. Nedda twalina ebyokukola Bebe. Omulimu gwaffe omulimu gwaffe muga. Abasajja balina ebyokukola. Bannamawulire bentegeeza mmwe temunnategeera. Kati bannamawulire bentegeeza nti kati buli muntu munnamawulire. Church kumaking okuba munnamawulire kuba na kamera noddayo. Nange kati njagala mbabuuze bannamawulire kiki ekibafuula bannamawulire. Kubanga kati buli muntu Lindako. Buli ayina essimu. Alpha Times wamasokoje. Lindako. Alpha Times. Buli muntu ayina essimu. Eno show yatujagala gikola ngeri unscripted. Kyabuuza tukimalira wana. Yalaga tumale live. Leta essimu yo. Ndoto jigaba jamina. Ono Alpha Times. Yes. Munnamawulire naki. What makes a journalist? And one, kubisoma. That's one. Two, waliwo abamu abakola abali mainstream ate basoma mawulire naye nga mainstream yabawa naye abeera munnamawulire ekiri profession eyasoma obwamawulire ye munnamawulire Bebe agamba buli alina kamera. Which day Uganda? As long as you can deliver information. Uno Bukenya media, munnamawulire. Alpha, ono Bukenya media, munnamawulire. I relay the information. Thank you so much, Alpha Times. So, Alien yayiga akakodi ako naye n'ateekawo embeera kati ku nnyimba zeezo n'ekibuli kyebo gattako amawulire oba tomusobola. Okitegedde jjukira abayimbi abalala tebalina kibuli tebalina namawulire ne bw'obeera n'oluyimba terumatale. Ku beginning Bebe tewagenda ku Freedom City bwe twalina Alien versus Palaso because omutegesi sikolagana naye. Abitex. Yes. No, you didn't have a problem with Alien. No. Why would I? Naye olina ba bodyguard oyisaawo eggaali oli wakibuli Bebe. Nze waliwo abantu ekibuli kirina we kikoma. Entegeera yaabwe ekomaawo. Kati ate nze sagala nnyo kusika miguwa egyo. Man, nze I am an artist with authority. Like I have to ninokwe conducting the right way. Sigenda genda tekewo mbeera ezo. No. Kati nze nali happy era nali following bulungi n'akikuba. Okay?
I am not saying alien tajja kuvaawo aliva ajavaawo but let us not akoma 31st December let us not kuteekawo embeera nti alien olina okugwa ku ddiiru ki bulwekyo oteekawo embeera okitegeera kati Abitex najja nala nze nakufuula kyoli no Abitex just took advantage of that boy but he played the role Bebe. It is okay but played the role but then toyinza kijja ku alien noga nti oli yakufuula kyali kati ye yali yamuteekako ttaffaali that's all but that's a good thing. Then don't take away pride y'abayimbi bakola nnyo omuntu yenna yeezimbira ekintu kye bwe nojja n'okyongerako n'afuuka ekinene tojjawo kiri kye yatandika. Kale let's proceed. Alien tumumaze. So Alien na ending up nga ye muyimbi w'omwaka artist of the year. Yes adidde art yenna namuteekamu ate ekikwewuunyisa Alien talina ddoboozi nti ddungi Alien sitayiro ze ziri awo oyinza okulowooza ayinga ayimba off beat ti but yakiyingiza mu bantu mu bwongo nange nasukana yayimba biki kumbe the environment ya Uganda n'omusiru akola ki asurvivinga omwana yalaba gap n'agamba bano bakyali bino abanda abavubuka abato bino ebyamaloboozi tebabikoonerakooneramu bano kambayiwemu ulapulapu eziri awo ogenda okulaba kambayiwemu okugomba n'abaana ne bagomba so our music waffe tomunafuyiza. No, when you look on the other side of finances when you look at the other side of employment nti abaana bangi nnyo kati abasobola okuyimba kuba lulimu baatyanga eddoboozi yange si ddungi my voice is not good ebyokuyimba bya maloboozi kati Alien yakulaze teweetaaga ddoboozi art. But then also Bebe, let's look at respect because one time nalitunuyako omulenzi oyo nga akoze daga ng'omukozeko interview naye ng'olaba respect ntono towards abamawulire n'abantu abamuyamyeko mu business. Don't forget buli muntu alinako ebikyamu ate ffenna tukula tuyiga okay so goyinza omulabako ebikyamu nekiri nomo so that's why ffe tuvaayo ne tubayigiriza. So you have hope that ajja kwekyusa ajja kupolishinga ate talina buzibu style ye yeeyo style kati sona munnamawulire bw'oba owulira nti Alien wampisa kati gwe tugendayo lwaki. Okay Ronnie ali in position y'okuyiga bw'omutunuulira yayiga Alien just kimusigaddemu ze embeera ze but ne bw'obuuza ku abo abawangala naye bagamba Alien teri musajja alina omutima mungi. Kati kyembadde ngenda okugamba nti kati mwe munoonyayo obwo obubi ate ebirungi ne mukola ki kati jjukira nze Alien oyo one of the main reasons lwaki mutaddeko nnyo eriiso lwa nsonga atambulira ddala ebigere bya rasta people to paint you bad. naye ate atambula n'ebyakyagulanyi byennyini no saalimu mumwe babiri bwe twogera rasta muddira ne mu painting omuntu ne mukulembeza ebibi so nga ate ebirungi byebikola ki lwaki abantu teboogera ku birungi omwana oyo byakola because nearly akasente ke half konna akamala ayamba abantu eri yonna gy'abeera but bw'osooka okujja n'oyogera nti disrespecting abannamawulire naye gwe n'otayogera kwate ku birungi byakoze ki byali mukola so that imbalance yandiko nnyo kwe bantu okujja nga bantaddeko olutwe kumbe just bakizimba buzimbi abo baggaali okitagedde kyeyaganye yekiganye tumukozesa nsobi. Kale tusimbule maaso kakati awo nekituleeta now Vinka would have been the opposite of Alien. Really? Yes, this year. Can you believe Vinka is sounding in more hit songs than any other female artist? But so, Vinka has not made a single set of news. Nti singa Vinka yali agasseewo eggulire n'ekibbuli guno omwaka yalibadde one of the yalibadde top ayisizaawo ndongo yokka ayisizaawo ndongo oluyimba lwa Bailando then ayina collabos meka ayina Chekecha
Tutumama. That's Believe in God. Believe in God. Now, though ezo collabos on ziri big because of Vinka. And the no, music. It's the music. Okay. Of course, a collabo is always big because of both artists. Naye nkugamba nti that gives her 4 songs nga ziri big mu mwaka. Otegeera kyekyo kye nabagamba nti singa yabaddeko ekibuli ekyanwaji naye ono mukazi mufumbo Bebe. Vinka is married. Ekibuli wanakireeta family nesigala. Ati ono ati bw'omuleeta olaba juzi nayogera ne sister wange Juliana is she only needs one thing ayingiremu wano Anange Bebe kati ambassador w'ekibuli mu Uganda. Sikulimba abantu bakunyigira mu rebellion Bebe no abantu bakunyigira mu to kati Alpha watandika ekibuli ewaka. Let's take a break. Big size. You're watching the Bebe Pool List on NBS on Sajuka TV. Tuwayamu munyimba zino, but you can participate. Use the hashtag NBS after 5. Let's take a break. Tukoma umasa. Martin, Alpha tani kechibuli wakatafa mbovu. Birungi. Beba ndobona abawe chai. Bawe fa bali eno kwa ndaba bangi. Sebo. Bala musajja tulaga tujisule mu lunaku. But anyway, njagala kusajutinga ko muganda wange bamita Saimo. Saimo is a journalist wali eri ku Bukede TV. Abadde wano nga confirming ebimu ku Bebe Cool byayogedde agambye Sebo Luba made a 100 million loss last Nkuuka. This Nkuuka might leave habitats in a loan for the next 5 years. Saimo mutegesi naye ebigambo ebyo byogeddwa Saimo era mu munoonye verifying statements ezo. But of course Abet teyakibaddemu yeka kyabaddemu invisible hand ya Yasi. Maademu Bajo yabadde events manager, I mean stage manager. Ne founder Yasini alichina. Yeah, loss of profit. But you're watching the Bebe Cool List live on NBS TV and Sanyuka TV. We want to welcome if you just joined us. Wherever you're watching us from, in Uganda and out of Uganda, you can participate in the conversation. Use the hashtag NBS after 5. I can already see Bebe Cool is trending on Twitter, so keep the conversations coming. Tujja kusamplinga feedback eyo maso kawe. The list of the songs that Bebe Cool has endorsed 2023 so far, and the artists is King Saha, Crystal Panda, Alien Skin, and then Vinka Witukomye. Before we went for a break, nabadde mubuuza since ayagala nnyo ab'ekibuli omwana we Alpha watandika ekibuli ewaka anaakuba engalo. Ati ya Alpha teetaaga kibuli. Ati ya alina kubeera soft. Sports alina kubeera humble. Yeah. Music. Music, the world is rough. Let's give them advice, especially because again that's the problem, yeah. Ekibuli kirungi, fine, it creates news and all that. Ate sigambye nti tukikole tutya ekibuli kyentegeeza typically omuntu Bebe Cool baba ayimba nyimba za Museveni tomuteekako mbeera bw'omuteekako embeera nja kussaako embeera otegedde bwembanga nina bwendi embeera yange tekukosa ate gwe lwaki tonkosa ndeka kwaba onkosa nina oteekawo defense otegedde Alien yali tali mu bintu bya politics naye just someone ali magera atudde yali ayagala bamuvunamira abawagizi b'oyo omwana balina ekitaamu ku mutwe bali bagala omulenzi oyo aveeyo kubanga fada yamwenda osinga n'amuwa ku buwagizi obwa Freedom City. Bro, ngenda kugamba fada yaendosinze Nkwacho yagenda osinze mugende mufune video yaayo kyogamba yasinze Freedom City yegisinze emirundi ebiri
Freedom City kafo katono wali mwe mugendeyo mukola analysis ya akasaawe kali ate kawanvu. Okay, so tugende maaso Bebe. Tuvude kuvinka. Yes. Now this one is a surprise to me. Era, I found out that this is the artist who does this song. I think 2 days ago. Dax Vibes. Dax aze ku Bebe ku list. Last Boni. Omanyi Java. Dax Vibes. Yeah. Last Boni waba Bob. Era nchimanyi. Kubanga abooluganda abawera baali talent yagaana ng'ebyawo njaba yabo. Naye Bebe. Listen carefully. Eddie Yawe ayimba bulungi but not extremely. Gabona alaba nti kati Eddie actually ye yasala line kwa Eddie soundinga bulungi nnyo. Eddie is sweet. Abalala era namwe munjulira kakati omwana banjo nebo no batadde mu basket abayimbi family abayimbi bendiko. It was a shock to me nti this song vocals zempulira ne vocal range zibelonginga to Dax. Okay. Era to me ate ne the style of the song nankubi akayimba ako okasabula nga simanyi kaani because nze usually nina ekizibu I don't find out oba luno ani ayimba abanze I play music. Okay. That has been one of my best songs until 2 to 3 days ago. Notegera omuyimbi Nganze mbagamba kana kayimba. First of all abayimbi bawano abantu bagala tuyimbe music agenda towards Afrobeat. Wachitegeera. Okay. So ntunulira Dax ngamba idea yajijewa first of all the genre. Second of all since when did that kid get vocal ranges? So Dax natwala ebimuli byange bisooka nete wamuleeta tondeka ekiwaatu ate nga kayimba obadde okava oyagala bamugobe mu kika nene kulisi omulezi kulisi asigaleko ekiwaatu yayesonye. finally tufunyeyo ku muyimbi mu family. Finally gwe wakuba naye bato teyali muyimbi. yali business yali businessman era nga bw'omulaba ye bwali naye bwe tuba twogera amaloboozi kati nga tuvuddeyo ne wa Alien kyovulaba Alien alina characters yakupa ku Bobby kuba yakira Bobby yakimakinga nga talina ddoboozi naye kati eno omwana if he stays in the right lines I think he can emerge. But kambasabire balime kubeera nnyo mu collaborations. Because ekibalemesa abayimbi bano bonna collabos. So flowers for Dax Vibes. Dax. Tugende maaso. Eddie Kenzo abatamutegeera Dax wamwadde olimba lumu Believe. Eddie Kenzo abatamutegeera kyatawana namo. Because I mean olimba lwa Eddie oluwulira nomanya nti oyo Eddie. So Eddie era apushinze olimba lumu balipira boda and he's doing well. That's okay. Era appearance ku list sina kyemwogerako. Bingi. Oyinza otya okuyita ku Eddie bwotyo mangu. Eddie tosobola skipping Eddie without looking at the contribution with the Uganda Musicians Federation. No, because I don't want to join both to give people reasons why Eddie did not do 4 songs. Take your excuse nti abadde busy. No. I just want to say nti Eddie kwali ku Bebe ku list. Okay. Song.
otherwise jakuba nina okuwa excuses abantu abalala bonna lwaki tebakoze babadde bize gundi yazadde gundi like that. Yes. Okay, let's forward. Proceed. Tuli ku number numbers tezimattering. Okay, fine. But now simanyi oba Rema Namakula yali agenze ku list. Has she been there? Wamugoba tabaddeyo she comes on the list this time. Tonight. Solitary Bebe guno mwaka Rema gwasinze okuyimbira ever since. Sinti asinze okunyimbira. Ali ku list. Lwasinze okufulumya oluyimba olulungi ever since. No, mwaka guno alina oluyimba olulungi. Solitary abadde talina luyimba. Ate emyaka last year alina lulwo. Gwe mentioning. Bebe wandisachi yaliko ku list. Teyaliko. Lwaki temwakibuuza lwaki taliiko last year? Kuba namwe mwali twagikola n'ogitwa. Ali nange nzino. Rasta ne mwadvising enyimba yazirina. Nenga tezasala line. Okay. Eno n'oluyimba tonight. Yes, it's a very beautiful song. Ono ye Rema go visualizing at the very beginning because it should have been the Tour Savage. But she's comfortable the way she is, and I'm okay with it. Okay. Maybe in the vision, ndala, and she's comfortable, which is very fun. Okay. So another artist, Ali Kulisti, Joshua Baraka. Joshua Baraka is not an artist I've engaged with, but this is a boy, a young man who, when subida in the beginning. Until last week, we were attached to swans. Because usually it is swans that has a character of creativity towards Afrobeat. Yeah? Oba kale music ono ajo competing another Nigeria. West African, yes. So if this guy came up with this idea, a producer way and whatever, that's the perfect song. And Joshua is the high-end artist in creation for Uganda. That is if he can Nayate for this kind of music tatera kuba mu mainstream. Don't worry how about does he survive without making money because on stage? Yes, that's a very good question. Aina okwewayo olaba times nayimbira girl I don't wanna feel lonely. Please don't leave me lonely. Ezo enyimba zalinga nungi nnyo at that time. Naye nga tezisobola kunsavinga muntu audience kumpa sente. Okitegedde? Naye nalina vision nti mu maaso eyo oluzungu lujja kutunda. So Baraka has to balance. Nakomawo n'ennyimba ez'Oluganda naye nensigala nga n'ez'Oluzungu nzikuba. Kati we natuukira okuba fire anthem ng'olulimi lwange luli clear nga ne audience emanyidde nti ono ez'Oluzungu azikuba. So Baraka needs to do both. Kati alina okufunayo ballad ey'Oluganda. Okutapingamu eno audience. Alina collaboration ya Winninwagi omukwano. Alina okujja nga single. Collaborations bakubika. Okay. Ojukira Juliana used to do IJ, they used to Irene, they used to do a lot of English. So they flipped in the Batanica ballads, Tatawa Banazani, and then they tap direct. But then she can still do her English music. So Barak is Rasta statement Jota Deko Ogamentino is Onana Bebe is one of the biggest songs of the day. Yes, the song is bigger than the artist. It's very true. So I know an artist image here as an artist to be recognized. Festival. Well, Aunt Kati, that's where record companies are needed or managers are needed. Okutunda face y'omuyimbi. You cannot just have a song galutambula and you don't put a face to it. Okay. Does this make Joshua Baraka breakthrough artist of the year 2022? No. 2023 oba wali abalala? No, wachaliyo. Proper candidates. Kale tusoke tugende mass. Wachaliyo. Okay. But he qualifies for breakthrough in the nominees. Okay. Yuga Boys featuring Selector Jeff. Okay. Salare. Yeah. That is also
a very big song. One, it's big in the club, on radio, and also a statement song. Chigambo. So they appear on the list, and enyimba bwezito unfortunately nzibu zakuzaako. Ezebigambo, is that statement? Olimba bweruto lwaluzibu lwakuzaako. I don't know abaana abayimbi abamu bagwira ebintu awo. Naye ka tulinde Yuga Boys, but congratulations ku list. Then Omega 256 Mbarara with the song this year. Yuga Boys obadde olimba lumu salary. Yes. Joshua Baraka lumu nana. Siri mu kusoma nnyo content because we are going to post on the page with all the details. With all the details. Yes. And people will be able to understand there. Naye this is also an amazing artist. I remember I used to watch this song when I'm working out in gym every morning. This artist this year, okay? And it flew off my mind that this is an artist in Mbarara with such a very beautiful song. The argument yabaddewo era nawulira ne range bagimugamba bamugamba toforcinga osokubeera e Mbarara naye n'okuba Uganda. So abayimbi baffe abalaba abali up country. So now this is the lesson. There's an artist called Omega 256. She stays in Mbarara. Her song is one of the top 5 songs in Uganda today. Top 5? Ndua. Utadde top 5. Top 5. Eri tetunamanya namba ki. Oluyimba this year. Lugenda lutya? We're going from local to international this year. Big song. It's a big song. In fact, nze tulidde kati nti abeera Mbarara mbadde manyi. Abesinga Mbarara. Kati nze nali mmanyi oluyimba olwo lwazawe. By the way. I thought it was an Azawi song. Naye Nazawa alina this year, I think. But this one is a big one. Okay. Shout out to you, so, Omega, peace, solving the question. Okay? Yeah, regional music. Yeah, regional music. Guys, don't worry. The songs can be played. Just do good music, be creative. It will blow. Okay? Next. So, comes in Vairota. Risk. Extra funa send. Enyimba bbiri Vairota. Enyimba bbiri. But okusinzira ku follow yange ne artist ono. I give him the breakthrough artist. Vairota. Wow. Flowers, breakthrough. But I believe Dagana mwamuwadde nalabe Galaxy. You did? Uncut. You did? Yes. Uncut now you are breakthrough artist. Good. Try everybody. Vairota. Question is, Bebe, remember the time when we got out of COVID-19? There were so many artists like Vairota at a time. Yes. Unknown, Liam Voice, Victor Rose, Baja Banji. After that, and that's why I'm crediting the Vairota. Kubanga sustaining that pressure. Ate mwe bali omu. Era balina ne bubifu bwabwe buli awo. Bonga bo. Moyo music bwati. Iya waawo kuleveyo. Naye ye n'agamba njaba kuba endongo. N'abayita. So you think he is already sustaining? He's young. He looks focused. He looks good. Yefako. It's a package. So if I can tell, I have a vision in Chamulab. Okay. I think so. Waliwo artist ajjanga nawe olaba okwosa enkya tojja mulaba. Ng'okiraba tojja mulaba. Okay. Kale tugende maaso. So, number 10. Tukyagenda maaso Bebe ku list. Number 10. Ano like okusinza ano ku list yogendo publishing guy. Ono yeye omutume Planet. Chaiwenjai. That was a very, very church making of outstanding. You know, sometimes people don't want to be so serious. Bakowa.
bagala muko kuka unseriousness. Uganda no, not Uganda yoka normal times kutwenza kubeera busera ng'otambula straight line nokukyama muko so yabawa byamu bwati kati abantu baba sometimes okuliza kunyembeza ekisiru and they're happy. So space ebadde open omujjako stress office signing nga wano signing nga wali biki tegeera kati wano ali free minded. So nanyuma emboozi ya chairman kitegeera ate nga mu reality ebintu ebyo bibeerayo naye Bebe bukyayi bwenjayi mu bunywamu abavubukamu promotinga kino si promote era si promoting when you endorse this kind of music. No, abayimba ebiri ebiyinza okutwala Ugandan music forward beyond borders bagwamu amaanyi. No. Let us appreciate art. Naffe abayimba ebyamagezi tulina okweddako kuba ebyamagezi ojja kudda eri emabega abaana batute center stage bayimba bya kisiru. So oba oyagala kusigala mu Uganda tuningamu olina okuba ng'ozanya side meka bbiri ate bw'oyimba ebyekisiru naawe manya kadde katono. Bebe ensonga lwaki oyimba music nga zina oluusi ngenza n'ensulayoku ebyo byekisiru TikTok nenkomawo kati nalwelizinze no only you which is Zouk because I know maturity age comes in as a factor. Here I'm not looking at competing or hitting the club but I'm doing soft music. Okay. So omwana ono I know balance era disclaimer kweziri. You read the post, the detail, but the song was good. Though I do not support anyone akosa drugs. And your statement in the Josembeza one. Stay away from drugs. Yes. My young people enjoy the music but do not imitate content. Stay away from drugs. Your statement, yeah, Baby. Before you go forward, I want to take the conversation away from this country and focus on a nation called Rwanda. This particular year, Rwanda, one, the motive ya President Paul Kagame of attracting international events, Trace Music Awards, Global Citizen, so many international artists have flocked the country. Chigenda boosting the image yensi, naye also inspires abayimbi baabwe. Rwanda eno yali consuming a lot of our music back in the day. Era mwagendangayo nnyo Good Life, Shiba. Ugandan music was playing a lot in Rwanda. Lately, if you look at their music, speed jaddukirako. We should worry. With what you are promoting at Chaiwenjai and other kind of songs like those, ngate boba ina image endaje batutunulira nti kigenda kutuka time Rwanda yunga techasola jikoba. I don't know if you've observed this about that nation. Yeah, I have, but you see, Uganda is a free market country. Free market country, a country okewa opportunity to anyone. Okukola obulamu. Oyo mwana yayimba Chaiwenjai ssaawa zino alina okuba nga yakolamu edduuka nga asobola okusasula rent ne ka business. And that is what it is about Museveni. To empower everyone in whatever they can do. You're speaking of an individual. Yes. But then you get an industry. Industry. If you design the country, because of image, it can turn around against you. Okay. Okay? Design a country where everyone is free and is able to earn, create, and benefit from what they have as capital. So a child who did not go to school, did not get an opportunity to okusoma. Bwaba sokuwandika emboozi ya chairman. Natandika okufuna miliyoni emu. Ebya image kisoke tubiteekenge. Oyo mwana tagenda kubba. Mu statement yo Bebe ogambe creativity from this young man from nowhere. I loved the idea. Played on radios and on social media. Literally through the creativity. Creativity. Kwegamba
ngezaako okukugamba nti alien creativity, just be creative guys, don't sit back. Osukula sente mu Uganda, ekyo Museveni akyogera, I emphasize because in this art gye tulimu abantu abasinga okugaggawala si be balina talent. Jay-Z ne Mariah Carey ani alina art, ani alina talent? Mariah alina talent ne Jay-Z yagagga. So we have to create that. Tulina okukiraga abantu. Wetukomawo Bebe, still you will need to elaborate more about our focus as an industry to make sure we are exporting more of our music the way the Nigerians are doing it right now. Bebali playlist, Billboard, top list is playlist here, Obama Diabade na yo kabadeko Nigeria. When are we going to reach there that we are only focusing within the borders? It is NBS After 5. Appreciate you whoever is tuned in. We are on Afro Mobile, we are on Sanyuka, and also NBS as well. If you want to participate in the conversation when we return, Yakuba and some of those messages. Use the hashtag NBS After 5, tag Bebe Cool, tag myself, tag Brian Wako, tag Sanyuka TV. We will get your message. Let's come back.